Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group 2, with the member is Mailina, Indriani Loyoren, Vina Andriani, and I'm Sri Rahayu as the moderator for this video. So, for the topic from Group 2 is industrial structure. So, let's get started. The first slide, definition of industrial structure. Industrial structures refers to the composition or arrangement of economic sectors within a country or region, as well as how the sectors interact with each other. It reflects how economic resources are allocated among the sectors that produce goods and services. Pengertian dari struktur industri. Struktur industri adalah susunan ataupun komposisi dari sektor-sektor ekonomi dalam suatu negara ataupun wilayah, serta cara sektor tersebut dapat berinteraksi satu sama lain. Ini mencerminkan bagaimana sumber daya ekonomi itu dapat dialokasikan di antara sektor-sektor produksi barang dan juga jasa. And the next is classification of economic sector. The first is primary sectors, involves economic activities related to the direct extraction of natural resources. The example is agriculture, fishing, forestry, and mining. And secondary sectors involves the processing of raw material into finished or semi-finished goods. Example, manufacturing, construction, and food processing. And tertiary sector provides service to consumer and businesses. Example, trade, transportation, tourism, and education. And the next quaternary sector focuses on knowledge-based service, example, information technology, research, data analysis. And the last quinary sector involves high-level decision-making roles, example, corporate executive, and government official. Types of market structure in industry. The first, perfect competition. Many buyers and sellers, homogeneous product, no market power. Second, monopoly. A single firm dominates the market without competition. Third, oligopoly. A few large firms control a major portion of the market. Four, monopolistic competition. Many sellers with differentiate product competing in the market. Di sini ada jenis-jenis struktur pasar dalam industri. Struktur industri juga bisa ditinjau dari jenis pasar ataupun persaingan yang ada. Yang pertama itu persaingan sempurna, banyaknya penjual dan pembeli. Produk homogen yaitu produk yang memiliki karakteristik dan juga kualitas yang sama maupun mirip. Contohnya yaitu semen, baja, tidak ada kekuatan pasar. Yang kedua, monopoli. Satu perusahaan menguasai pasar tanpa pesaing, contohnya PLN, PT Pertamina, PDAM. Yang ketiga, oligopoli, beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar, contohnya yaitu industri rokok dan industri semen. Yang keempat yaitu persaingan monopolistik, banyaknya penjual dengan produk yang berbeda-beda, tetapi tetap bersaing, contohnya industri makanan dan juga minuman. Characteristic of industrial structure. The first, number of firms in the industry. Second, barriers to entry and exit. Third, product differentiation. Four, market concentration. Five, economies of scale. Karakteristik dari struktur industri. Yang pertama yaitu jumlah perusahaan di dalam industri. Yang kedua, hambatan masuk dan keluarnya pasar, seperti biaya awal yang tinggi, kemudian skala ekonomi. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu hal pembeda terhadap pesaing. Yang keempat, tingkat konsentrasi pasar. Dan yang terakhir, skala ekonomi. Role of industrial structure in the economy. First, determine the directions of economic growth. 2. Influence employment. 3. Encourage innovations and efficiency. 4. Serve as the foundations for national industrial policy. Change and evolutions of industrial structure. Industrial structure can change due to technological advancements, globalizations, shift in consumer preference, urbanization, and industrializations. Example is developing country transitions from primary to secondary and tertiary sector as their economic growth.
Factor affecting industrial structure: 1. Technological, 2. Government policies, 3. Market demand, 4. Available of human and natural resources, 5. Access to capital and infrastructure. Impact of industrial structure on competition and innovation. Highly competitive structure promote innovation. Monopolies may reduce efficiency and innovation of aggregate. Oligopolies may lead to conclusion, but also enable large-scale R&D investment. This is case study industrial structure in Indonesia. The first primary sector still dominant in rural area and region like Kalimantan. Sebagai contoh, Provinsi Kalimantan Timur menjadi pusat sektor primer, terutama itu karena aktivitas pentambangan batu bara dan juga minyak bumi. Di daerah ini sebagian besar lapangan kerja dan juga pendapatan daerah itu bergantung pada hasil tambang dengan perusahaan besar seperti PT Kaltim Primakoal dan juga seperti PT Pertamina Hulu Kalimantan. Kemudian secondary sector growing in industrial zones such as Bekasi. Kemudian beralih ke sektor sekunder, kawasan industri di Bekasi dan Karawang menjadi contoh nyata dari pusat manufaktur nasional. Banyak perusahaan itu seperti Toyota, Honda, dan juga Unilever membuka pabrik di kawasan ini, mengolah bahan baku menjadi produk jadi, dan kemudian menyerap ribuan tenaga kerja. Ini juga dikarenakan fasilitas infrastruktur seperti jalan tol dan juga pelabuhan itu memadai di kota ini. Kemudian Andalas tertiary sector rapidly expanding in major cities like Jakarta. Sementara itu sektor tersier berkembang pesat di Jakarta karena kota ini menjadi pusat jasa keuangan, transportasi digital, perdagangan, dan pariwisata. Perusahaan startup seperti Gojek dan juga Tokopedia sebelum mereka merger menjadi GoTo itu tumbuh pesat di sini dan mempengaruhi ekosistem ekonomi digital nasional. Selain itu, Surabaya dan Makassar juga mengalami pertumbuhan sektor jasa, khususnya dalam perdagangan logistik dan juga pendidikan tinggi. Challenge and future prospect. Regional disparities, dependence on commodity export, transitioning to technology-based industry, and then the opportunity is digital economy, green industry, downstream processing of natural resource. Average per capita income is higher in developed countries because people typically earn their living by different means than in developing countries. Jobs fall into three categories. The primary sector includes activities that directly extract materials from earth through agriculture and sometimes by mining, fishing, and forestry. The secondary sector includes manufacturers that process, transform, and assemble raw materials into useful products, as well as industries that fabricate manufactured goods into finished consumer goods. The tertiary sector involves the provision of goods and services to people in exchange for payment, such as retailing, banking, law, education, and government. Okay, that's all for our group about the presentations. Thank you for your attentions. And then good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.